First, எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப thanks. Nice to see you here. And to start with, Intellistudios, the first virtual production studio in the country, and we are happy and blessed to be here. அதுவும் நம்ம சென்னையில் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒன்று வரது நினைக்கும் போது we are very happy, and I'm sure it is going to change the way film is going to be made in the days to come, in the months to come, in the years to come. So very happy to be a part of this journey. So I'm going to give you a live demo of how Intellistudios is going to work. So before Abhi, so when you're ready, you can give me a cue and we can start. Okay, so before we go into the live demo, a small introduction about our company. I'm sure Bhavna did a good job, but I'll just tell you a little more. So DB Productions is actually a 25-year-old company. We start as a VFX company, and we have done like more than about 100 plus Tamil movies, and then we have done about 30 plus Hollywood movies, including Narnia, 300, Underworld Awakening, so on and so forth. And 2012 we moved into niche technologies. That's when we started up with VR, AR, and a lot of advanced technologies. So we have actually a hang on Unreal Engine for more than about a decade, whereas that is the same engine which is being used in virtual production. So that's exactly what put us together. So one side the film background, and the other side the tech background, and third but not the least the Unreal background. So all these three things together helped us to put this first virtual production studio in the country. So this is about it, and I'll just tell you a little briefing about where we are sitting. So the floor you're sitting is 80 by 160 feet in dimension, and it's got a permanent LED. So quite a few projects have already been done in India, but they're all project based, and we have a lot of advancement with respect to the technology, which I'm going to brief you shortly. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த LED wall 60 feet in width and 18 feet in height, and it's a permanent setup with a 2.5 degree curvature. And ஒரு virtual production studio அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த camera tracking தான் ஒரு heartனு சொல்லுவாங்க. So before telling you what we have, I'll just quickly tell you what is camera tracking. இப்போ ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோவில் இங்கே பின்னாடி ஒரு பேக்ட்ராப் இருக்கு, முன்னாடி உங்கள் சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க, இங்கே சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபர் கேமராவை இப்படி மூவ் பண்ணும்போது தட் ஷுட் த பேக்ரவுண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஷிஃப்ட்ஸ். ஸோ இதை ரியல் வேர்ல்ட் இந்த வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டுடியோஸ் ஹார்ட் Intelli track, that is the camera tracking. So how is our camera tracking better than the rest of the ones which is being even used in the abroad? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க camera tracking works on a system called as optomechanical camera tracking system. So which means camera oda pan, tilt, zoom and XYZ axis oda position in real time eduthu virtual production engine kitta kuduthurom. So virtual production engine will change the backdrop in real time to achieve the parallax and the distortion. So this is achieved by Intelli track, and at this point in time I'm very very happy to say Intelli track is also developed by our own company DB Productions, and we are the first in the country to develop a camera tracking system. So இது வரைக்கும் இது வெஸ்ட்ல தான் இருந்திருக்குது. ஸோ ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு கேமரா ட்ராக்கிங்கை பண்ணது நம்ம தான் இருக்கணும். ஸோ தேங்க்ஸ் டு கோவிட் இட் ஹெல்ப் us give us a lot of time for a lot of R&D, and that's what is Intelli track to you. And finally, the last but not the least, virtual production engine Completa is based on Unreal. So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி Unreal எங்களுக்கு almost ஒரு 10 years கிட்ட practice இருக்கிறதால we have mastered Unreal, and we are one among the very few in the country to have the kind of expertise we have. So now இப்போ யூஸ் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா now let's assume the storyboard is done. Storyboard முடிச்சிட்டாங்க, அந்த storyboard reference எங்க கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா the film crew, we will be able to give them references of the 3D virtual backdrop what we have. So அதை அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா we have to do some optimization and bring it here. So once that is here, we are all set. Okay, so I'll tell you quick nice things about what we can do. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்போர்ட் சீனாக இருக்கட்டும், ஒரு மிலிட்ரி சீனாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ரியல் வேர்ல்டில் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஃபிலிம் பீப்புளுக்கு. டு கெட் த ரெக்வயர்ட் பெர்மிஷன் டு டேக் த என்டையர் க்ரூ இன்சைட் த ஏர்போர்ட் அண்ட் ஆல் திஸ் ஸ்டஃப். இதுக்கு ரெண்டு ஒரு பெரிய விஷயம் எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செட்டு போட்டு பண்ணுவாங்க, which is like a humongous time and cost involved stuff. பட் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா it is seamlessly we can actually bring in all these sets in the virtual world and start the shooting right away. இப்போ டே ஸ்டார்ட் ஆகுது, மார்னிங் virtual ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மிலிட்ரி பேஸில் ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டு யூ வாண்ட் to change the location to a snowy mountain. இது டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு அகைன் டேக் யூ என்டையர் க்ரூ, கோ டு த ரியல் லொகேஷன், இல்லைனா இன்னொரு செட்டுக்கு மூவ் ஆகணும், இந்த மாதிரியான விஷயம். நோ,
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து multiple locations, multiple scenes can be shot in the same day. And you know, the flip what we require is only about 5 to 10 minutes. இப்போ நீங்க நான் இதை முடிச்சிட்ட உடனே பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா we'll go into the live demo. Bhavna, are you ready for the demo? Cool. Okay, so before I continue further, I'll talk back about more. So since they are ready for the demo, we'll just quickly have a look of what is happening. Abhi, action. So நீங்க வந்து அங்க என்ன நடக்குதுன்றது வந்து லைவ் அவுட்புட்டா இங்க நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அவர் கேமரா மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு அந்த 3D பேக்ட்ராப்பும் வந்து லைவாக வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட். இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது, இங்கே we don't use any markers, sensors, nothing at all. ஸோ அதனால வந்துட்டு there is zero drift. ஸோ unless and until we say that இது வந்து ஒரு virtual தான் பண்ணுறோம்னா ஒரு வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இது virtualன்றதே தெரியாத அளவுக்கு அந்த செட் இருக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டை வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக போடணும்னா இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிஜமான லொக்கேஷனை கண்டுபிடிச்சி அந்த சினிமா ஸ்கவுட்டிங்வாங்க, ஷூட்டிங் ஸ்கவுட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு, இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டீரியஸ் ஸ்டஃப். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த இடத்தையும் லைட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம். ஸோ டியூரிங் த நெக்ஸ்ட் டெமோ ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ எப்படி நம்ம உள்ள செட்டோட லைட்டிங்கை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டைம் டேவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில். So these are a few scenes we wanted to show in this particular set, and we'll allow the team to go to the next set. Okay, so now ipo andre I was talking about how we can save time in the multiple locations அப்படின்றது. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி இருக்காரு, அவரை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிலிட்ரி சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்னோ பேஸ் சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்ட்ரீட் சீன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக வந்து எவ்ரி டைம் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் ஷூட்டிங் சம்வேர் அண்ட் தென் கோ டு ஒன் லொகேஷன் டு another. இங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒரே லொகேஷனில் ஒரே இடத்துல வந்து the entire crew is here. You finish up your military and then you can go to your street and then you can finish your snowy mountain. எல்லாமே ஒரே நாளில். இது டெக்னிக்கலாக வந்து அதர்வைஸ் பாசிபிள், ஆனால் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஓகே, இது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது, நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஃபசாட், ஒரு முன்னாடி இருக்கிற எலிவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, அடுத்தது வந்து லிவிங் ரூமை ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம், கிச்சனு. இது பண்ணணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் தி என்டையர் crew from one location even inside the same place to another. Lighting மாத்தணும், இங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Lighting is already fixed and people don't need to move at all. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக பார்க்கும்போது it's a lot of time saving stuff. Now we'll just come to the lighting. லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we just play with a very minimal lighting and try to give you the same cinematic effect. Otherwise ஒரு செட்டு போட்டாலும் சரி, ஒரு ரியல் பிளேஸ் பார்த்தாலும் சரி, it will be a humongous task to get this kind of a lighting in place. DOPs ஓட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்டில் twilight அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த மார்னிங் பிஃபோர் டியூரிங் த சன்ரைஸ் அண்ட் in the sunset. இது வந்து அவங்க மேஜிக்கல் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மேஜிக்கல் ஹார்ஸ் வந்துட்டு எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து யூ டோன்ட் கெட் மோர் தென் 15 to 20 minutes in the day time and the evening time. பட் எங்களோட வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சன்னை வந்து 5:45க்கு நம்ம நிறுத்திட்டோம்னா நம்ம போன்னு சொல்கிற வரைக்கும் போகாது. So which means until you get the right shot, the director gets the right shot and the DOP gets the right shot, they can continue the 5:45 shot until they get it. So இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's a big boon for them. ஏன்னா I have heard a lot of cinematographers, they stay at least for 10-15 days in an outdoor location just to get the right shot. பட் அதை வந்து இவங்க ஒரே நாளில் அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். இது ஒரு விஷயம். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இங்கே ஒரு I'll play you that video as well. ஆஹா கமர்ஷியல் இங்கே ஷூட் பண்ணாங்க. அதோட டிஓபி வந்து மணிகண்டன் தான் இருந்தார். ஸோ அவர் என்ன கேட்டார்னா, எங்களுக்கு வந்து 11 o'clock சன் வேணும்னாரு. ஸோ வி பிளேஸ் தி சன் at 11 o'clock and the entire day the sun was at 11 o'clock. ஸோ ஆக்சுவலாக பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தது. பட் நாங்கள் மூவிங் பேக்ரவுண்ட் 3Dயில் பின்னாடி போட்டதால வந்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு யாருமே அது வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் எடுத்த மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்ல. ஸோ தட் இஸ் சக்ஸஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 11 o'clock சன்னுக்கு வந்துட்டு ஒரு பில்டிங்கு ட்ரீலாம் இருந்தால் என்ன ஷேடோ வருமோ அந்த ஷேடோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிமுலேட் ஆகிடும், அங்கேயே இருக்கும். இவங்க ஷார்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் we got it done.
ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து இன்னொரு ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய டைரக்டர் கிட்ட பேசிட்டு நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அனிருத் வச்சுட்டு எப்படி போயிட்டு இந்த சன்னில் வந்துட்டு பஸ்ஸில் ஷூட் எடுத்தாங்கன்னு நான் யோசிச்சு இருந்தேன். உங்கள் இங்கே தான் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ தீஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் பிகாஸ் celebrity has very little time, to give it for the shoot, and we'll be able to do the entire shoot in a single day. அந்த ஷோட திருப்பி எம்பசைஸ் பண்ணி பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலையில் 9:30க்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஆரம்பிச்சாங்க, ஈவினிங் 6க்குள்ளே எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டாங்க. 6:30க்கு அவங்களோட எடிட்டர் வந்தாங்க, கேரவனில் போயிட்டு எடிட் முடிச்சுட்டு ஃபைனலி த சேம் டே தே காட் இட் அவுட். இதை வந்துட்டு அவங்க இங்கே பண்ணாமல் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ரியல் வேர்ல்டில் பஸ்ஸை மூவ் பண்ணி எடுக்கணும், விச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இல்லைனா க்ரீன் மேட்டை போட்டு they have to do it in the post production. இதை வந்துட்டு ஒரு நாளில் பண்ணதை வந்துட்டு they have to take at least about 4 to 5 days to get the output. So these are one among the few amazing advantages of virtual production. So it is a boon for the DOPs, the director of photographers. It is a boon for the directors and also for the producers. So producers இன்னும் கொஞ்சம் emphasize பண்ணலாம். So let's see if the next demo is ready. So நீங்க பாத்தீங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு இதுல இருந்தாங்க, ஒரு ஹாலோவின் மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாங்க. இப்போ அவங்கள வந்து மிலிட்ரி பேஸ்க்கு கூட்டு போயிட்டோம். இன்ஃபேக்ட் அது உள்ளெல்லாம் போறணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் டேக்ஸ் a lot of meticulous permission. You generally cannot get into a military base like that. So she is already there. So Abhinav, you can tell me how long you're going to take. So okay, going back to this technology பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து Disney வந்துட்டு took their series called as Mandalorian with this technology, which is the virtual production technology. இன்னும் இந்தியாவில் வந்து இது பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல. ஸோ 2 வருஷம் முன்னாடி தான் ஹாலிவுட்லேயே வந்தது. ஸோ as I told you, we are the first Indian company. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த படத்தில் எதுவுமே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து virtual production யூஸ் பண்ணல. பட் சின்னதாக சில சாங் ப்ரொமோஸு, சில சாங் சீக்வன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் as again told you, மற்றவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜியோ இட்ஸ் லைக் far better. அது திருப்பி எம்பசைசிங் ஆன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பேசிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிப்பை வந்து தே மூவ் இட் டு அ வெரி வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். அந்த ரேடியஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும். மற்ற ட்ராக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்சர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, மார்க்கர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் அதுக்கு வந்து லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது ஒன்று தேவை. அந்த லைன் ஆஃப் சைட் மிஸ் ஆச்சுனாலே ட்ரிஃப்ட் வந்துடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கிரியேட்டிவாக எதனா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பிளாக் ஒரு ட்ரிஃப்ட் வந்துச்சுனாலே இந்த கிரியேட்டிவ் பீப்புள் வந்து they get creative people வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து கிராஸ் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம். பண்ணிட்டு ஒன்னா அதுல பிரச்சனை வந்ததுன்னா they are not happy about it. ஸோ அந்த ட்ரிஃப்ட் அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இங்க இருக்காது. ஸோ ஒரு கேமரா வச்சு அவங்க ரியல் வேர்ல்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்களோ அதுதான் இங்க கிடைக்கும். ஸோ answering your question, none of the big movies yet have started using, but God blessing, as I told you, we already did this AHA. So there are a lot of people who are already talking to us. So I'm sure after this press meet, when it reaches to people more, I think there'll be a lot of movies we'll be doing in the future. I don't want to say yes to that, but we can model it. அதாவது வந்து இதுக்குன்னு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்துட்டு ஒரு மொத்தமா எல்லா படத்தையும் எல்லா ஷாட்டையும் நம்மளால இங்க எடுக்க முடியுமா, எடுக்கிறது வயபிளான்னு கேட்டீங்கன்னா I would not say yes. பட் ஒரு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் லொகேஷன்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப போறதுக்கு கஷ்டமான இது இருக்கு. ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு வந்து இவ்வளவுதான் டைம் இருக்கு, டே நைட் ஷாட் ரெண்டுமே ஒரே நாள்ல எடுக்கணும் அந்த மாதிரி, இல்லைன்னா வந்து ஒரு 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 ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம் இங்க. ஸோ ஒரு என்டையர் மூவியும் நம்ம இங்க பண்ணா அது வந்து ஒரு காஸ்ட் சேவிங் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ, ஐ வுட் நாட் சே எஸ். பட் செர்டன்லி எஸ். இதை வச்சுன்னு நம்ம வந்துட்டு பேசிக்கா வந்து ஃபில்ம்னாலே வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா the way they will start thinking will be very very different. இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த மியூசிக் வீடியோஸ்ல வந்துட்டு அவங்க காமிக்காத பிரம்மாண்டம்லாம் இதுக்கு மேல காமிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இட் வில் பி a great use for மியூசிக் வீடியோ, சிங்கிள் ஆல்பம் பண்றவங்களுக்கு, சிங்கிள் ட்ராக் பண்றவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய டைரக்டர்லாம் they spend crores of money for every single song. அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு virtual ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ரியலுக்கும் வித்தியாசமா இருக்குன்னு நீங்க பாக்குறதா ஃபைனல் அவுட்புட். இதுக்கப்புறம் வந்து we just going to do some editing, basically stitching things together. இன்னைக்கு ஈவினிங் நாங்க என்ன டெமோ எடுக்கிறோமோ அது உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ வந்துட்டு which is not possible in the real world. இப்போ வந்துட்டு காலையில் எடுக்கிறத வந்துட்டு ஒரு கிரீன் மேட் பண்ணியும் வந்து ஈவினிங்குள்ளே கொடுக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஓபிக்கும் டைரக்டருக்கும் அங்கே இருக்கிற மானிட்டர் இஸ் பேசிக்கலி நீங்களும் பார்க்குறது வாட் யூ சி இஸ் வாட் யூ கெட்னு வாங்க. அதுதான் இந்த டெக்னாலஜி. ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ
ரியல் வேர்ல்டுக்கும் அன்ரியல் வேர்ல்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா நீங்க தான் சொல்றேன் இதை பார்த்துட்டு. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐ வுட் சே கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேசிக்கா அதுதான் சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் அவர் எக்ஸ்பர்டிஸ். அன்ரியல் எங்களுக்கு இருந்த எக்ஸ்பர்டிஸால வந்து we can make things as close to realism. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்து பார்க்கறதால வந்து ஓ அப்படின்னு உங்களுக்கு யோசிக்க முடியறதுக்கு சில வாய்ப்புகள் இருக்கலாமே தவிர ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது ஒரு பப்ளிக் பார்க்கும்போது ஒரு மூவில நிறைய சீன்ஸ் மத்தியில் இதை பார்க்கும்போது they may not see at all. Yeah, I'm sorry. $100% பாசிபிள். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்கிரீன் வந்து 60 feet by 18 feet 2.5 degree curvature போட்டிருக்கோம். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 120 degree வரும். So now let's assume you have a shot where it demands that you want a spinning view அப்படின்னா we have to extend this LED wall. இந்த வாலை வந்து நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோமோ அவ்வளோ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ கிடைச்சிரும். ஸோ விச் இஸ் பாசிபிள். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா we have inventory of the LED. எங்களுக்கு ஒரு 2 days கொடுத்தீங்கன்னா we can set that up. இப்போ நீங்க கேட்ட கொஸ்டினே I just add a little more. எனக்கு ஸ்பின் மட்டும் இல்லை எனக்கு நான் டாப்பும் காமிக்கணும் I want to show the sky அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we can put the ceiling LED. ஸோ பேசிக்கா வந்து LED எங்கெல்லாம் போதோ அங்க எல்லாமே நம்மளால ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துட்டு வந்துட முடியும். ஸோ answering your question technically yes it is possible but we are doing it in phased manner. So in the ceiling LED-யும் அந்த extensions will be doing it but it will take about 2-3 months. So since we want to be the first, so we just went up with this setup. But yeah, we are continuously doing a lot of R&D, and that is the specialty about our company. Correct. Okay, it's a good question. See, வெறும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட காஸ்ட் வந்து 8.5 lakhs per day. ஒரு 8.5 lakhs per day அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்போது அவுட்ல இருந்து பார்க்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 8.5 lakhsல வந்து யூ கேன் டூ மல்டிபிள் சீன்ஸ் இன் த சேம் டே. இதே காஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்க வந்து ரியல் வேர்ல்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வில் பி மோர் ஆப்டிமைஸ். ஸோ ஆன்சரிங் யூ கொஸ்டின் ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட் மூவிக்கு வந்து நம்மளால வந்துட்டு நம்மள யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ வுட் நாட் சே a direct answer yes. But still, if we sit with the film crew, we can understand அவங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து difficult shots அதுக்கு அவங்க எதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can give them a solution. So basically this can go to anybody from a small budget to a high budget film. There is no doubt about it. This is just not about using the technology. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is also amazing way to reduce your cost. See, reduce your cost தான் நீங்க வந்துட்டு இந்த விதத்துல பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்ட்ல ஷூட் பண்றீங்க, அங்க ஷூட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 3 நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ there is a lot of crew dependent on that. You are spending a lot of money. அதையே நீங்க இங்க ஒரு நாள் பண்ணும்போது that is the conversion we have to do. So obviously yes, it is a possibility to be used by almost all the films. Yeah, but certainly big budget will be more happy to use this because அவங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய பட்ஜெட்ல வந்துட்டு இங்க ஒரு 15 to 20% ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும் they'll get the same output. That's the answer. Okay, lovely question. I'm sorry I missed it on that earlier. ஒரே நிமிஷம் சார் before I answer. Abhi, are we ready? One minute, you finished this? Oh, wait a minute. I didn't explain them about this. Yeah, wait a minute. Ask him to. I didn't get a cue that it was ready. Abhi, can you just give me a cue once you're ready so that I'll tell them? Okay. Sure. Okay, because I want to explain them what they see. Okay. ஸோ இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிலிட்ரி பேஸ்ல இருக்காங்க. நீங்க நிறைய பேர் இங்கே கேட்டீங்க ரியலா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக் போயிட்டு இருக்கு. இஃப் யூ கேன் see it in the output. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் அன்ரியல். தேர் ஆல் நாட் ரியல் ட்ரக்ஸ். பட் ஒரு விஜுவலா நீங்க பார்க்கும்போது வந்து இது அன்ரியல்னே உங்களுக்கு தெரியாது. அங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளைட் போவோம், ஒரு ஜெட் போவோம், பின்னாடி ஒரு டேங்கர் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபைனலா வந்துட்டு அங்க யூ கேன் ஆல்சோ see the jet going in. So finally the subject also comes into the picture. So without any exaggeration, to get a shot like this in real world scenario, it's very, very difficult. And நீங்க இது வந்து CG ல பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா it's going to take at least about in the particular shot க்கு மட்டும் it will take at least about good 10 to 15 days minimum I am talking about. இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கணும்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து you will just get it in a single day. இதுக்கு வந்து எங்களோட prep workன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து it's just about a couple of days. கரெக்ட்டான வந்துட்டு அசெட் நாங்க பார்த்துட்டு then bringing it to the virtual production engine and then optimizing it. So I'll answer your question in detail, but I just wanted you to see the set before they leave. So you can see, sure.
sorry. So you can see the, set being, so magnificent. It's a huge set by itself. This is complete a photorealistic set. It's spread about like, 1 kilometer square. So you can actually do a lot of movement here. This is a very advantage in the scene we can choose, in fact, we call it as a virtual scouting. Directors, photographers, cinematographers, they can actually wear a virtual reality headset and go inside the set and decide, where can they do this shot. So, if you real world, you can shot it and decide so it's basically called as virtual collaborative scouting. In fact, you can also do it from a remote location. You the director, you're in any part of the world and I'm a DOP sitting here or anywhere in Chennai, we can actually go into the same virtual set and see where we can, keep the shot. So, andha mariyana vishayala idhula possible. Okay. So, Abhi, we are done with this. Yeah, we can go to the next one. Okay. So now answering your question, if you can just tell me your question again, please. Background was a 3D pen interface. Right. Sure, I got it. Okay, so if you have a lot of assets, but what if there is a specific requirement, how are you going to handle it? First thing, as I told you, we have mastered in this, in this unreal world for a very long time. So what we do as a process is, we do a storyboard. That's based on Unreal Marketplace. And the Unreal Marketplace, hundreds of assets are there. So we'll be able to mostly match it. Silla optimization, we'll be able to get it. That's the easiest way, because it works just like that. Level, Unreal, there are other marketplaces which is not 100% compatible, but we can make it compatible. For example, we are talking to a film company now. They have a specific requirement. Unreal match so we are going to Unreal. Unreal is something like a Shutterstock for images. Unreal is for 3D environments. It is not a template. It is not a 2D template. It's a 3D environment. If we Unreal, Unreal. Games like the way it goes, right? So Unreal, what we did is we went to other marketplaces and source something, and they were happy about it. So we can optimize and send. Idhiliyum comfortable illa. Okay, so there are softwares, creation you can create with your 3ds Max or Maya or Cinema 4D. Most of the film crew a creative team our team will be able to give them references, specifications, how the set should be, and they can create the set and give it to us, and we can put it. So here set nothing like that. We can actually optimize. The FBX model we'll be able to import it too. So we have in-house team which can also help them. But we don't want to get in there. We don't want to go back as a VFX company. We are now positioning ourselves as a technology company. We are positioning us as a virtual production studio company. So that's what our core is. So the action spotted. 100%. See, if you see our floor 80 by 160. So the track is 30 feet. So we can actually extend it as long as possible, and you can do stunning shots. In fact, you want to do a large, massive song. You want to do a stunt scene, bike stunts, car stunts, whatever it is. All these things are possible here. And in fact, I'll also play the showreel and explain you what have been done. So you'll get a quick idea on how we can achieve big things in a smaller place. That's the whole thing. DB, Raj? Please keep the showreel ready. Play. DB, Raj, I want to play the showreel here. Vicky, Tanni Vicky. Sorry, I'm coughing, but I'm well. Yes, sir. Right. Brilliant question. Okay. So, let's assume I'm a cinematographer. I'm married to Ari, or I'm in love with Red. I don't want to go to any other camera. So that is how we have developed this entire camera tracking system.
So எங்களோட camera tracking system பாத்தீங்கன்னா it's independent of the cameras. So you are a cinematographer, you want to use your Harry, அவர் வந்து ரெட்டி யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னாருன்னா we give that complete independence. And the same applies for your lenses as well. நீங்க வந்து you know you're 24, you're 30, you're 80, whatever you want to use, you can use this. நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நீங்க சொல்லிடணும் which camera and lenses you're going to work with so that you know we'll be ready. எல்லாமே ஏற்கனவே நாங்க கான்ஃபிகர் பண்ணுது. We just need to do a last minute you know profiling னுவாங்க. We just need to do that and we are good at that. So answering your question, we don't hamper the creativity of the cinematographer. நீங்க எதுல நீங்க work பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க work பண்ணலாம். Your lens, your camera, your lighting. So we are not getting there.